Hartlik goeiemôre hier van Loftus Versfeld in Pretoria af vir hierdie 36ste Karibeker wedstryd in die geskiedenis sedert 1945 tussen die Oostelike Provinsie en Noord Transvaal. 'n Belangrike wedstryd veral vir Noord Transvaal wat 4 punte het op die Karibeker punteleer in hierdie stadium. En so lyk die toestande vanmiddag 'n heerlike dag eintlik in Pretoria. Miskien 'n bietjie warm, 25 grade. Daar is so noordweste windjie wat hier waai. Dit het nie gelyk in die voorwedstryde of dit 'n te groot invloed op die spel het nie. En die oppervlak dan van die veld ferm en droog. Die veld moet ek sê pragtig groen en ook blou lig. Kleinerige skare hier in Pretoria vandag. Die twee spanne vir hierdie wedstryd vanmiddag. Daar was 'n paar veranderings hier en daar. U sien in die Noord-Transvaal span Philip Bronkhorst, die ou veteraan wat reeds 32 jaar oud is, weer terug na 'n seisoen of 2, 3, 4 wat hy uit was. Hy speel vanmiddag dan saam met F.A. Meyring in die plek van die beseerde Janie Klaasens. En vir die Oostelike Provinsie maak Heinrich Voels 'n welkome herverskyning. Die ongelukkige man wat sy plek verloor het, Martin Knoetse. En dan die opwindende Joost van der Westhuizen saam met Jacques Benadi. En vir die Oostelike Provinsie die jong 20-jarige Greg Miller saam met die ervare Garth Wright. Voorspelers, nou ja, Japie Barnard wat daar gaan druk teen Willie Meyer vanmiddag. Frans Erasmus, die ou veteraan wat vir die Oostelike Provinsie vanmiddag hier uitdraf in sy 114de wedstryd. En dit is eintlik net 2 of 3 manne, Pote Human, Jan Sarfontein en Andrew Johnson wat al meer kere vir die OP gespeel het. Driekus Hatting, weer die kaptein vanmiddag saam met Philip Skutte. En vir die OP dan Martin Mostert, Mark Wood en Barry Pinnock wat sal speel teen Reino Kombrink, Kruine Otto, 'n lang flank 2 meter en Adrian Rigter wat terug is vir die Noord-Transvaalers na die Springbok toer. Nou ja, die Noord-Transvaalers gewond, maar gevaarlik. Vanmiddag vir hulle, ons sê hulle het 4 punte op die Karibeker punteleer. Hulle het oorwinnings behaal oor die Westelike Provinsie en die Oostelike Provinsie wat 'n baie goeie seisoen belewe. Hulle het 8 Karibeker punte, 2 keer met die Vrystaat afgereken, ook vir Noord-Transvaal geklop in Port Elizabeth in daardie wedstryd vroeër verjaar. Die meeste punte ooit in die geskiedenis van die wedstryde tussen hierdie twee spanne, 37 punte aangeteken en hulle het ook natuurlik met die Westelike Provinsie afgereken. So Noord-Transvaal wat nog so buitekans het om in die Super 10 te speel volgende jaar, maar Burger, dit is nie een van hulle goeie seisoene nie. Nee, baie beslis nie. Christo, dis een van die swakste seisoene wat Noord-Transvaal nog gehad het. Maar interessant vir my van vandag en ook van al die rugby is die selfvertroue waarmee 'n span op die veld gaan en ek dink dit kan mens nooit genoeg beklemtoon nie, want OP dink ek nog altyd jare omdat hulle so baie op Loftus verloor het, dink hulle dat hulle nie kan wen hierso nie. En juist daarom Noord-Transvaal dink wie hulle kan vir OP wen en net omdat jy so dink, het jy al die wedstryd omtrent gewen. En daai sielkundige faktor is altyd die moeilike ding om te oorkom waar spanne teen mekaar speel. Ja, daarvan gepraat terwyl Garth Wright hier uitgestap kom, Frans Erasmus agter hom. Die Oostelike Provinsie kon laas in 1981 hier op Loftus Versfeld wen, 'n wedstryd wat hulle met 30 punte teen 22 gewen het. En hulle sal graag daardie oorwinning wat hulle in Port Elizabeth behaal het vanmiddag hier wil herhaal. Hulle het 'n goeie pak voorspelers agterlangs. Greg Miller wat 'n opwindende jong losskakel is en met Heinrich Voels terug, groot planmaker, kan hulle ook hulle gevaarlike vleuels gebruik as Driekus Hatting vir Noord-Transvaal op die veld lê. Hatting wat die kapteinskap oorgeneem het in die afwesigheid van Adrian Rigter daar op Nieuweland teen die Westelike Provinsie, dit behou het vir verlede Saterdag se kragmeting teen Transvaal hier op Loftus en dan ook vanmiddag. En dit dan die oud Springbok skrimskakel Garth Wright speel hier vanmiddag in sy 77ste wedstryd vir Oostelike Provinsie. Man het ook 'n paar draaie in Johannesburg gemaak het en dan Driekus Hatting, markagent hier van Pretoria. En groot taak wat op sy skouers rus. Mense wat meen dat die kapteinskap die beste uit hom uithaal. Baie goed gespring teen die Westelike Provinsie op Nieuweland so 2 weke terug. En alles is reg vir hierdie 80 minute se Karibeker wedstryd. Adrie Geldenhuys, man wat in sy eerste jaar wat hy provinsiale rugby gespeel het, 1987, een van die 5 rugby spelers van die jaar was. Skeieregter vanmiddag meneer Ian Rogers. En daar is hy dan ook in beeld. You okay? You're right. Taller wat hierdie wedstryd hanteer. Hold it. Okay.
Joost van der Westhuizen, blykbaar verlede Saterdag nie een van sy beter wedstryde gehad nie. F.A. Meyring ingesny deur Philip Bronkhorst. Oostelike Provinsie se verdediging hou so halfpad tussen hulle kwartlyn en die middellyn. F.A. Meyring verander van rigting in die hande van Benadi na Bronkhorst aan die oorkant toe. Dion Oosthuizen. Hier is Jacques Olivier wat daar op die regterveldposisie is. JJ van der Walt. Gevaarlike beweging deur die Noord-Transvaalers en Jacques Olivier wat hier van die diskant te vleuel van die oorkant gaan help het. En so byna punte vir Noord-Transvaal. Ja, die doellyn van Oostelike Provinsie in die agtergrond sal goed moet skram. Dis in die hande van Greg Miller, maar hy gaan nie die kantlyn haal nie. Dion Oosthuizen, JJ van der Walt, kom 'n skepskop van hom, van die 10 stappelyn af, dit lyk goed. Nee. Stoot hom langs verby. Maar Noord-Transvaal wat vol vuur is. Ja, goeie spel daar deur JJ van der Walt en ook natuurlik deur Jacques Olivier. Dit wys jou daai bietjie ondervinding op internasionale vlak, hoe goed kom jy jou te pas hier op provinsiale vlak. Kry nou Otto. Man wat 19 jaar oud was toe hy vir Suidoos-Transvaal al provinsiale rugby gespeel het, senior provinsiale rugby. En dis Adrie Geldenhuys. Harde speler, vurige speler, Nico Meyer met die sweetband daar agter hom. En Jaco Kirsten met die ingooi. Martin Mostert kan dit nie heeltemal beheer nie. Gaat right. Coming over there. Verb jou kant. Ja, die Noord-Transvaalers wat gestraf word, daar oor die bal gegaan het en geleentheid vir die Oostelike Provinsie om dan vir die Noord-Transvaalers terug te jaag. Dis Japie Barnard met nommer 1, daar op Henneman in die Vrystaat gebore. Goeie skop van Greg Miller. Noord-Transvaal wat vinnig begin het, Burger, en een of twee keer gevaarlik gelyk het. Dis so jammer vir hulle dat hulle nie daar 'n 3 gedruk het nie, want dit is altyd goed om so 'n goeie begin te hê om die onmiddellik die span op die verdediging te sit. Hoe langer Noord-Transvaal nou gaan vat om punte aan te teken, hoe groter gaan OP se kanse word om uiteindelik te wen. Want jy's daai selfvertroue is op die stadium af en dan kan hulle sien na naderhand nee, maar Noord-Transvaal is nie so goed nie, hulle kan weer kom. Joost van der Westhuizen kry die bal baie moeilik, maar daar was reeds 'n hanteerfout. Interessant ook van Joost van der Westhuizen is dat hy laasweek nie so goed gespeel het nie. Hy het met 'n groot naam uit Australië uitgekom en toe het hy laasweek swak gespeel. En dis die voordeel of die goedheid van sport is dat dit altyd jou voete op die grond hou en hy sal vandag amper verseker baie beter speel. Ja, hy het waarskynlik baie druk op hom gehad, Burger. Jy weet, hy het teruggekom uit Australië. Baie mense het gesê hy moes eintlik in die toetse gespeel het en hy wou waarskynlik graag bewys dat hy die beste was en nog steeds is. En as 'n mens soveel druk op jou het, dan is 'n mens soms geneig om foute te maak. Maar goeie skram deur Noord-Transvaal. Benadi en dan na JJ van der Walt. Dis 'n ou Noord-Transvaal taktiek om die spel te verplaas en hulle het altyd met Gerbrand daar met sy linkervoet kon hulle dit altyd maklik oorplaas en toevallig die volgende heel agter wat hulle kies het ook 'n linkervoet, so dit is 'n taktiek om die druk te versprei en dan dit oor te vat aan die ander kant van die veld toe. Jy maak eintlik meer die voorspelers moeg as nog iets anders, maar dit werk. Ja, die spel is eintlik net verplaas van die oorkant af hier na die diskant toe. Dis Jaco Kirsten, hakker van die Oostelike Provinsie. Speel vir Crusaders Technikon. Maar die lyn staan werk nie baie skoon nie. Joost van der Westhuizen onder groot druk. Heinrich Voels kan hom nie behoorlik in die hande kry nie. Van der Westhuizen probeer self die bal van Noord-Transvaal daar uithaal. Rigter Benadi, Bronkhorst, F.A. Meyring. Dion Oosthuizen moet 'n bietjie vassteek om die bal te kry. Goeie aansluiting van JJ van der Walt. Bly op sy voete. Adrian Rigter is by, kwartlyn van die Oostelike Provinsie. Ja, goeie agterlynspel deur Noord-Transvaal. Ja, hulle speel sommer baie meer selfvertroue. Dit lyk of hulle lus is om te hardloop. En dan natuurlik F.A. Meyring wat daar reguit gemaak het in die hele beweging aan England.
van niks af in iets gebring het, deurdat hy net daai stukkie weer reguit gemaak het en bietjie beweegruimte aan die buitekant gegee het. Kom daar van Somerset Oos af, NOK skole gespeel. Dit Kirsten. Nico Meyer, Garth Wright. Dion Oosthuizen het dit daar aan die oorkant, baie vinnig vir homself in. JJ van der Walt het baie mooi kom aansluit hier aan die diskant. Hier is spasie. Andries Fourie, 'n lelike oordeelsfout van hom. Van Vuren, dit kom keer hier aan die diskant. Ja, Dion Oosthuizen wat miskien moes gespeel het hier na sy buitekant toe wyd, Burger. So lyk dit. 6 minute verstreke, nog geen telling nie. Ja, hy moes net reguit gemaak het. Weereens daarso wat ek nou net pas gesê het van Eva Meyering, as hy reguit gemaak het en dan die bal uitgegee het, sou daar baie meer beweegruimte gewees het. Maar oulike spel hier aan die kant van die voorspelers, elke ou wil bietjie speel en die bal bietjie lig gee. Ek dink ons gaan 'n goeie wedstryd sien, Christo. He's helping you up. Die Rogers het beduid dat daar opgetel is. Tikskoppie, Adrie Geldenhuys daar in die middeldeur, moet beskikbaar stel. Willie Meyer probeer hom daar uit te haal. Kirsten is by met die nommer 2. 10 tree stippellyn van Noord Transvaal. Kry nou Otto het hom uitgehaal. Dani van der Walt speel hom buitekant toe. Dis Joos van der Westhuizen, buite beeld lê 'n OP man op die nak van sy rug. Nou ja, die Oostelike Provinsie wat dan besondere man is. Martin Moster die flank. Ja, lyk of hy 'n harde stamp daar gekry het. Die Rogers wat eers gaan kyk. Ja, Martin Moster is 'n man wat ook vir Noord-Vrystaat lank gespeel het, 'n baie goeie speler wat nou tot sy reg kom meer daar in die OP. Spandokter Owen Smit wat ook daar is. Eintlik Noord-Transvaal se spandokter. Maar die spel gaan voort. Mostert gaan sy plek inneem. En daar sit ook meneer Ian McIntosh en professor Dan Swiggers. Onthou daar met 'n Springbokspan aan die einde van die seisoen Argentinië toe gaan. Reino Kombrink. Die lynstane wat nie baie skoon is nie. Sien min ortodokse goeie lynstaanspel waar 'n slot of 'n springer met al twee hande dit raak vat. Uitgee agtertoe. Right het dit nou. Dis die einste Mostert wat daar indryf. Tweede fase afdwing. Frans Erasmus. Ja, daar's 'n groot gaping, sterk op die voete. Noord-Transvaal met bal gooi buite hulle kwartgebied. Right. Miller vat dit baie mooi raak. Tikskoppie van Heinrich Voels in die hande van JJ van der Walt. Baie gelukkig dat die spring van die bal hom begunstig, anders was daar groot moeilikheid. Ja, goeie spel daar. Meneer Rogers is 'n man wat graag daarvan hou om op die vletjie te blaas en ek sien vanmiddag daar sal 11 minute verby en ek dink amper daar was nog net een strafskop, so hy die spel baie goed laat gaan. Ek dink dit was altyd 'n nadeel van hom en hy laat die voordeel baie mooi toe hier, so hy wou weer strafskop gee daar en toe hoop jy dit baie beter gedoen. Absoluut. Nou ja, nog geen telling in hierdie wedstryd nie en op die kwartlyn van Noord-Transvaal hierdie lyn staan Kirsten. Kry nou Otto 2 meter lank, Joos van der Westhuizen. Want die vir Tony Marco. Probeer daar by Jacques Olivier verbykom. Marco wat ook vir die WP gespeel het, dan word daar vinnig ingegooi. Greg Miller het dit. Maar meneer Rogers van Oostelike Provinsie straf. Laat vat. Ja, die merk is hier feitlik op die 10 tree stippellyn van Noord-Transvaal. Van der Walt word dit vir Driekus Hatting gee. Maar is Jacques Bernardi Carrying on with the game. He's got first aid. JJ van der Walt wat die strafskop intussen gaan waarneem. En dit is dan Bernardi. Ja, dit is waar dit plaasgevind het. En Barry Pinnock wat daar in Bernardi ingaan. En daarvoor was die strafskop. Bernardi wat nog steeds aandag kry daar van die noodhulpmanne.
vir Louis Wessels. Daar by hom is. Straight. Ja, nie 'n goeie lyn staan, weer eens nie skeef aangegooi. Op die kwartlyn van die Oostelike Provinsie, 10 minute se spel verstreke in die eerste helfte, nog geen telling nie. Skepskoppoging van JJ van der Walt wat nie daar was nie. Right, agtertoe Miller baie haastig gemaak as Jacques Olivier, Joos van der Westhuizen en Reinoud Kombrink vinnig deurkom. Ja, dis weer eens wat gebeur in rugby is dat jy baie maal voel of jy net opstorm verniet. Want jy is so ver van daai man af, maar net daai bietjie druk, net daai bietjie die man, jy sien jy kom op hom afgestorm, dat hom so uitskop soos hierdie. So dis altyd maar die moeite werd om te storm al voel jy baie maal jy het nie 'n kans om hom te vang nie. Ja, 'n mens is maar bewus van hierdie aanstormende spelers. Weer kry nou Otto. Barry Pinnock het dit vir die Oostelike Provinsie. Stel beskikbaar, Greg Miller. Verdediging van Noord Transvaal is daar. Hy toets vir JJ van der Walt. Netjies in posisies binnekant sy kwartgebied. Hy gaan nie uitskop nie. Andries Fourie wag daarvoor. Hy kom nie daar by die Noord Transvaal se verdedigers verby nie. Dis net binnekant Oostelike Provinsie se halfgebied. Dan kry hulle hom tog Miller. Hy het geen ondersteuning hier aan die diskant nie. Dion Oosthuizen moet ver terugval. Ja, Oosthuizen moet eers so 'n bietjie sy opsies oorweeg, maar die Oostelike Provinsie wat hierdie laaste 2, 3, 4 minute gebiedsvoordeel geniet. Die bal nie behoorlik kan benut nie, Burger. Ja, daai bal het so vinnig daar uitgekom dat daar net niemand in die agterlyn was nie. Interessant. Ek wonder of hulle almal aan daai loskram was, maar daar was niemand daar vir wie hy het kon gee nie en hy kon maar net skop. Dis Jacques Benadi, onderwyser hier van Pretoria. Driekus Hating. Van der Westhuizen weer onder baie groot druk. Garth Wright. Greg Miller, hier kom 'n skepskoppoging van hom. Wat maak hy? Ja, hy's daar. Van die gevaarlikste balle wat jy kan kry, behalwe 'n sekere vinnige losbal, is die bal wat nie uitgeskop is nie. En Garth Wright het goed gebruik gemaak van hom. En so ook het Greg Miller goed gebruik gemaak van hom. Sien, daar kom hy. Hy het ook heel wat tyd tot sy beskikking. Daar is 'n Noord-Transvaal se hand wat nou bykom, maar Miller het reeds geskop. En hy vind die kol om dan vir die eerste punte van die wedstryd te sorg. In die Oostelike Provinsie, Garth Wright. Miller weer 'n keer. En na die skepskop van Greg Miller dan die Oostelike Provinsie wat voorloop met so 13 minute se spel verstreke, 3 punte teenoor 0. Was natuurlik ook 'n skepskoppoging van JJ van der Walt na 'n mislukte skop, buitelynskop van die Oostelike Provinsie, maar die het nie die kol getref nie. Noord-Transvaal maak heelwat gebruik van die bal agter in die lyn staan. Dis altyd die beste bal, maar hulle kry hom nie goed beheer daar nie. Philip Skutte van der Westhuizen. Ja, hy gaan direk uitwees. Die interestippellyn van Oostelike Provinsie hierdie lyn staan. Van der Westhuizen wat so 'n bietjie kop skud. Dit was jy een van sy foute laas week, hy het heelwat direk uitgeskop. So ek dink dis hoekom hy nie tevrede met homself daar is nie. Die interestippellyn van die Oostelike Provinsie, dis Mark Wood. Sonnetjie wat hier in die manne se oë skyn. Ja, weer 'n baie lelike bal vir die Noord-Transvaalers. Benadi onder groot druk. Pinnock is daar, Wood is daar. See that ball coming out. Must let the ball come out. Oostelike Provinsie wat verhoed dat daardie bal uitkom. Jacques Benadi. Ja, hy het goed gedoen daarso deur die bal beskikbaar te hou. Dis altyd moeilik as jy so 'n swak bal kry daarso sien ons maak hy maar liewer kontak as om die bal net uit te gooi. Hy gee hom vir hy wil hom daar uitgee vir die volgende man en daar val die man oor die bal en ek sien meneer Rogers het self 'n rukkie gevat vir die strafskop gee, maar definitief was dit 'n strafskop vir Noord-Transvaal. Driekus Hating. Baie goed gevorder daar ook deur Reinoud Kombrink.
Binnekant die kwartgebied van die Oostelike Provinsie nou. Benadi, Rigter, daar's 3 Oostelike Provinsie verdedigers om hom grond toe te bring. Maar die OP was ontkant. Maar dit was die gevolg van daardie stukkie dryfspel na die lyn staan waarmee hulle 'n paar tree gevorder het en die OP ontkant gegaan het. Ja. Ja, van die Westhuizen staan op die kol, maar kaptein Driekus Hatting roep vir Benadi nader. En hy gaan kyk of hy kan punte aanteken. Die groot voordeel van so 'n goeie dryfspel natuurlik is dat jy die manne bietjie intrek en so. En dan die tweede voordeel wat ook daar uitkom is dat die manne nie so vinnig terugval as wat hulle wil nie. As wat hulle moet nie, want jy dink maar altyd dat die bal dalk inkom sonder dat 'n loskram gevorm is. Maar daar was lees 'n loskram en daarom moes hulle sorg dat hulle agter die bal kom. Hulle het te stadig teruggeval en toe sommer dadelik weer begin speel. En daarom het die strafskop toe gekom. Nou ja, die afrigter van die Oostelike Provinsie, oud All Black afrigter Alex Wiley. Groot verskil wat hy in die OP se rugby verjaar teweeggebring het. Benadi met 'n baie goeie skop, maar hy's net nie daar nie. Stoot hom ongelukkig vir hom regs verby. En die telling dan onveranderd. Oostelike Provinsie wat voorloop met 3 punte teenoor 0. Daar die skepdoel van Greg Miller. Ek dink nie die Oostelike Provinsie verstaan baie van sy Engels nie en nog 'n Nieu-Seeland Engels is seker onmoontlik om te verstaan. So ek dink hulle luister maar na sy gebare. Ja, hier kan 'n goeie losbal van Noord-Transvaal kom. Benadi het dit. Bronkhorst, F.A. Meyring, daar JJ van der Walt uit vir Jacques Olivier aan sy buitekant. Daar's min spasie en as Jacques Olivier en Andries Boeree is daar. Heinrich Vols is daar. Meneer Rogers gaan sê nee. Heinrich Vols het doodgedruk. Maar 'n goeie loop hier deur die Noord-Transvaalers en so byna Jacques Olivier wat daar gekom het. Ja. Wonderlike stukkie spel daar van Heinrich Voels af. Dit was 'n 3 alipad geweest en hoe hy dit gekeer gekry het was 'n klein wonderwerkie. Dion Oosthuizen wat dit het. Nou gee hy vir Benadi. Nou, dis 'n baie goeie skop. Dis Jacques Benadi. Man wat met al meer selfvertroue vir Noord-Transvaal speel. Nadat die ligblaues vir jaar onder andere vir Bertus Kreur gebruik het, vir Chris Maree gebruik het. Ja, ek dink Jacques Benadi het maar alles wat 'n loskakel nodig het, 'n goeie voet. Hy's nie bang nie, hy gaan in, hy hanteer goed. Nico Meyer, right, beskerm sy loskakel. Gant right, kapteinskap van jaar oorgeneem daar van die OP nadat hy in Transvaal was. 'n Ervare speler wat ook vir die Oostelike Provinsie baie werd is. Kry nou Otto weer, Driekus Hatting. Kry nou Kombrink, Joost van der Westhuizen. Hier is spasie, F.A. Meyring, Jacques Olivier. Goeie verdediging weer daar deur Heinrich Voels. Come down. Maar as Noord-Transvaal wat vol planne is hier agter Burger. Goeie verdediging daar, Heinrich Voels daar staan en nou op kan jy sien hy het goed daar verdedig en die skeinsregter het ook tereg gesien dat daai bal nooit is te nimmer nie daar so uitkom nie. Hy het die bal mooi toegeval daarso. Sien die Noord-Transvaalers met 'n geweldige agtal hierso. Hulle is so 4 kg per man swaarder as die Oostelike Provinsie wat maar 852 kg daarvoor is. Maar die OP wat stewig staan, Greg Miller, Otto daar by hom. Dis kry nou Otto. Hy speel vandag hier in sy 14de wedstryd as student, net 21 jaar oud, maar 'n lang kerel, 2 meter en 'n waardevolle bate agter in die lyn staan. Ja, maar dan moet die haker goed kan ingooi en dis die probleem op die stadium, hulle sal dalk nou weer agtergooi. Omdat hy so lank is, moet hulle hom baie meer gebruik. Gaat right, Greg Miller, Otto en Van der Walt is daar.
So lyk die lynstand situasie in hierdie stadium. Oostelike Provinsie wat net daar die klein voorsprongetjie het. Ja, die Rogers wat beduider daar skif ingegooi is in die lyn staan. Skare hou nie daarvan nie. Maar so lyk die sake dan in hierdie stadium met die Oostelike Provinsie wat voorloop met 3 punte teenoor 0 en vir verdere kommentaar Hugh Blyden en Chick Anderson. The pick-up by Pinnock at the back of the scrum. Jacques Goulatier is underneath it. Eastern Province players offside. So Van der Westhuizen wants to go up and take this extremely quickly, but I'm sure that the captain of the day, Drickus Hutton, and there's Jacques Bernardi just indicating that, well, that's the first kick. The last one we saw him miss, Chick, is the first one I've seen him miss in 6. Yes, well, when he played his second game only for Northern Transvaal against Western Province, he kicked 6. He kicked 5 penalties and a conversion, and he had a lot to do with Northern Transvaal beating Western Province that day. He certainly has got the distance from here. Young student teacher. Yes! And he likes that a lot better. It's a beautiful kick by Jacques Bernardi. So Northern Transvaal finally managing to bring the scores up to that 3-all. Beautifully taken drop kick by young Greg Miller. And that superb penalty by Jacques Bernardi. I think that'll put a bit of pep into the whole Northern Transvaal side because they have been behind, although they've had the better of things territorially for a lot of the time. Good work again by Drickus Hutton, Van der Westhuizen, Bernardi. Jacob Kirsten, who came through very quickly. So far, Jacques Bernardi's touch kicking has also been pretty good. And that is so important. We saw the one time that Northern, it wasn't Jacques Bernardi, one of the other chaps, missed touch, gave Greg Miller the chance to get his drop goal. So the Eastern Province Locks will want to keep that good percentage, if not better it. Kirsten, who's thrown in, is normally pretty good. That time he found Nico Meyer. Good work by Audrey Geldenhuys. He works it back well. Now the drive will come from the forwards. A lot of help there from Billy Meyer. Wright gets quite quickly. Just couldn't take advantage of it. Billy Meyer and Adrian Richter just having a little tete-a-tete there. You just heard that the cricket is 29 for 4 after 14 overs. The referee just wanting those forwards to stay bound like that. It's a better scrum by Northerns. Richter will feed to Van der Westhuizen. Very difficult ball that's for Faris. Shows great courage in diving for the ball, and it doesn't look like he's too well. Barry Pinnock going across. Yes, that was the right thing to do, Hugh. I think you'll agree. Look at F.A. Maring now. He's right up with him. He's just seen that he might have just swallowed his tongue or something. Yes. Was a very good. The doctors are there very quickly. You can see this. He took an awful knock there, bang, as they just came through. Unintentional by Dion Wursthuizen. But the referee just saying, come quickly. And one never likes to see these moments on a rugby field. It was, in fact, a very, very good kick ahead and courageous, as you said, of Andy Free to go for it. I remember Johnny Buchler used to do that. He didn't want to let it bounce. There's Alex Wiley, that in the little picture on the right there, the Eastern Province coach, obviously very worried about the situation and coming onto the field. Well, all the team's doctors are there. That's Louis Vessels on the right-hand side in the blue tracksuit. And it's something you very seldom see in rugby football. There is a stretcher on the field, and sadly, it's an indication that it is a serious injury. Well, it's quite interesting, Chick, how quickly F.A. Mayring got there to him. And remembering that Mayring is a policeman, so obviously he's had the training, and it was fantastic work by F.A. Mayring to get to Henri Sverry so quickly. There he is. And
and you know, you can even see that the opposition players are unhappy about what's happened. Let's see if we can pick it up again. That's a very good kick, and he dives onto it and going through. Deon Oosthuizen was trying to boot the ball ahead and looking at the ball, his eyes on the ball, and following through just to kick the head of Andries Fourie. And there's Deon Oosthuizen looking obviously very worried. He's such a nice guy, Chick Deon Oosthuizen, and he'll be very upset about that. The most experienced player on the Northern Transvaal side with his 122nd match he's playing today. So very quickly onto the field is young Davy Himan, it is, Chick, who's come on to fill in the fullback position. No, it's in fact Luke Smith, I should think. He's got number 19 on his back, but we'll just pick that up in a moment. We'll try and pick it up in a moment. There we see it again as Deon Oosthuizen is just lower leg connecting with Andries Fourie, young man who represented South African schools after the Craven week in Durban. Now we're on with the game, and let's hope that Andries Fourie will get news about him later on. Jacques Bernardi and the players just need to settle down a little bit. It's an unnerving moment for them. Well, you can see that try and get that scrum Barnard square, and Billy Mayer have been having a little bit of a problem in that front row. Billy Mayer needs to keep really straight. Yapi Barnard's a strong man. See how he's just twisting Billy Mayer a little bit in that scrum. Nice kick ahead there by Wright. JJ van der Walt, whose positional play has been tremendous, and the fair catch called. JJ van der Walt, of course, who started his rugby career as a fullback at school. Van der Westhuizen with a long ball across to Jacques Olivier. Watch this man get away from Tony Marco. Pops it inside to Philip Bronkhorst. Now it's F.A. Meyeren comes away with it. Heinrich Fools and Rian Potgieter again in with a tackle. Van der Westhuizen trying to get it back. Must come in from your own side. Quite clear from Ian Rogers. Come. Just Van der Westhuizen just having a look at his fingers there. I think he just took a bit of a knock. So Bernardi is right tight up against the touchline. He'll need to just move this one. Nice little away swinger it would have been at cricket, Chick. Yes, and that's the topical thing. I'm sure a lot of people at home watching cricket who otherwise might be at the rugby. It's interesting, that decision there. That's a new law which says that you must come in right from the back of a ruck. You can't come in the side. Drickus Hutton went very high, nicely taken by Martin Mostert. A lot of pressure from the Northerns forwards. Now the counter-attack, Jaco Kirsten in there. He's very strong, Jaco Kirsten. He's trying to rip it away from Dani van der Walt. Right, popping it up there to Wood. This is good work by the Eastern Province forwards, and it loosens up Barry Pinnock. Now he can't find support. Nice reading of the play there by Philip Bronkhorst. Donny Verster going in to lend support to Bronkhorst. Van der Westhuizen. And once again, Jacques Bernardi gaining an awful lot of ground for Northern Transvaal. But good work by Van der Westhuizen. He gave his fly-half plenty of room. A lovely quick pass, accurate. And Jacques Bernardi, as you said, very good in making sure of those vital touch finders. Took play right from his inside his own 22 to that position there. Well, a young man whose future is really in front of him. Had a great tour of Australia, did Joost van der Westhuizen. Well, we have just finally established that it is Luke Smith who's the fullback, who's operated at fly half, both for Northerns and for Eastern Province. That's Martin Mostert. Drickus Hutton winning again for Northerns. The referee waiting for advantage. His hand up was up for a penalty. Now Bernardi hoisting the tester for Luke Smith. Good tactics by Bernardi. It's a little bit too deep. The referee will bring them all the way back for that penalty. Guys are going through in the line out too quickly. Back 10. 3-5 clear. Well, I'm sure you heard that clearly. The problem with the forwards going through in the line out, and that means, of course, going through too early.
See if we can pick this up. There's no lifting there because and touches the ball first. And there's number 7 going right through and in an offside position. The breeze is a very slight breeze blowing into Jacques Bernardi. It's blowing directly down the field, just slightly against Northern Transvaal. Perfect view of it. Oh, he is in great kicking form, is this young man. Yes, and a very vital one too. Psychologically, to get those 3 points and get their noses ahead, and 10 minutes to go about in this half, and I'm sure Northerns will give it everything they've got. Eastern Province will be up to it, and this is becoming a most enthralling game. Barry Pinnock just receiving attention there on the infield, but way away from the play. That was with the left foot by Bernardi, and just eluding Mani van Vuren. Well, now it's interesting to see how Jacques Bernardi using the left foot as well. It's always a great extra sort of armament to have, the ability to kick with either foot. Yes, and that ball was touched by an Eastern Province player, so Northern Transvaal are going to have the benefit of the extra distance and the advantage of throwing in at the line-out. So a good attacking position. Audrey Geldenhuys that time getting ahead of Drickus Hutton, and Greg Miller also showing that he can kick with the left. And Greg getting quite a lot of attention there from Donnie van der Walt, the Northern Transvaal hooker, so kicking under quite a bit of pressure. So that's young Donnie van der Walt, product of Almelo Hoërskool, where he played for SA Schools. Drickus Hutton, the captain. One of the intriguing battles is that between Hutton and Audrey Geldenhuys. This time, Drickus Hutton just hanging back a little bit. Philip Skitter did well. There he is with a sweatband right in the middle of the things. Coming in from the wrong side. Another penalty to Northern Transvaal. Come on, guys, come on. Well, just the news on Andries Fourie is that he's going to be taken to a hospital. He is suffering from concussion. We haven't got news about that neck injury, but at least the business of swallowing his tongue and that sort of thing is all cleared up. And always good to have a precautionary x-ray just to make sure nothing is wrong. But it certainly did look that he got a kick on the head, so concussion would mean that he'll be out of the game for 3 weeks. Good concentration by Jacques Bernardi. He just saw that that ball wasn't quite steady, and then just got to prop it up against the wind. It's not a wind that's going to affect the kick very much. It's a light little 15 kilometers an hour. And in fact, that's the worst kick I've seen him take since I've seen Jacques Bernardi take the Northern Transvaal number 10 jersey. So that just 6 minutes to go in the half, and all kicks so far. Good kick in by Greg Miller. Martin Mostert was up very quickly. Drickus Hutton for Northern Transvaal. Right, Miller. Oh, this is lovely running by Greg Miller. He gets it on the inside to Wood. Good support by him. Pinnock couldn't gather. Referee waiting for advantage. Van der Westhuizen got a long ball away to Jacques Olivier, and he can't get past Rian Potgieter. There's lot possession, but the referee will call him back for that forward pass. In fact, indicating it was a knock forward there, Chip. Yes, he indicated it early on, and then he waited for the advantage. Good refereeing that. It's always nice to see the referee waiting for advantage. The players don't mind really how long he waits. So Northern's ball. Good scrummage by Northerns. Bernardi on the far side, long skip to Oosthuizen, just taking his eyes off it. Van Vuren came up quickly.
I think that Dion Oosthuizen was caught a little bit unawares there, and just obviously either saying the sun was in my eyes or just let me know if you're going to skip the centre. Yeah, something didn't go according to plan. Obviously, he wasn't looking very happy. Well, the Northern Transvaal percentage, they won't be too happy with that, and Eastern Province also dropping a little bit. Nico Meyer went darting into the number 2 position. It was a good one. Now Miller has decided to do some of the running himself. It was Philip Bronkhorst who went in to try and get the ball. Number 6. But it was young Reino Combrink who was blown up for an infringement there by Ian Rogers. So the first penalty opportunity for Greg Miller. Yes, he hasn't had a chance yet. That does go to show the Northerns have had... Let's see it again. That's Greg Miller, number 10, going into a gap very well indeed. He's got a great eye for a gap, this young man. And now he's on the ground. See if you can see who it is. Oh, there it is. A little bit of handling the ball while on the ground. Well, when you made the tackle, you can't interfere with the ball. Correct. So good refereeing by Ian Rogers. Went to the same school as such famous personalities as Graham Pollock and Jeff Grills and Mickey Gerber. And he's pushed that one. So that was an important kick for Eastern Province with half-time just about a minute away. There'll be a little bit of stoppage time for that injury. And remember that Northern Transvaal will turn with that slight breeze at their backs. Miller, Van Vuren back as well. Now Miller coming outside of his 22. Nice little bit of running by him there as he couldn't. It was Luke Smith, and now Philip Schutte on the charge. He's pulled down by Willie Meyer. Philip Schutte, look how long that ball. Nice reading of the play by Martin Mostert. Realized that the ball was out and loose. Now a chance for Eastern Province as Heinrich Fuhl gets it away to Tony Marco. Keeps it in the field of play nicely. JJ van der Walt goes up. Taken by Joos van der Westhuizen. He also now testing Greg Miller, who is back for it. Van der Westhuizen giving chase. Miller in a bit of a problem here. Van der Westhuizen just for a second losing his footing and recovered well, did Greg Miller. He's quite amused about all that, but Greg Miller showed there he's a good footballer. He seemed to have perfect balance. He knew that he had to beat the man, and then it's a marvellous thing for a fly half to be able to use his left foot as well as that. Combrink. And again a little bit of a mix-up by Northerns. That was their thrown at the ball, at the line out. Taken ahead there by Francie Rasmus, held up by Adrian Richter. Comes nicely back to Garthright, popped up to Wood. And he eludes and manages to keep it tight. Good following up there. Heinrich Fuhl just couldn't find a player on the outside, but his hands nicely above the tackle. This is Van Vuren. He pops it back to Willie Meyer. Right, now taken charged ahead there by Martin Mostert. Alex Wiley rugby, this enjoyed by Ian McIntosh as well. Offside Northern Transvaal. No advantage. Once again, the referee waiting for advantage, but from that ruck, the Northerns forwards are well in front of that last line of feet. And that means offside, of course. There's just good pressure there by the Eastern Province forwards. They're combining nicely to keep the play tight and getting it back to Garthright. Well, just in the left-hand side there, that's Henri Sferry being taken to the ambulance. And you can just see how well guarded he is. He's receiving fantastic attention. Well, that's one of the big improvements in rugby. That is the sports medicine, particularly as far as the rugby doctors are concerned, and they leave nothing to chance whatsoever. He will go and have that x-ray just to make sure that nothing is out of place. Well, I'm sure all the people down in Eastern Province, and particularly in Dispatch, will be very upset about that injury, as we are here. Greg Miller. And no, he's just, as you see there, just going to the right-hand side of the posts. And very, very disappointed is Greg Miller. Almost the same as the previous kick.
He timed it well, but just pushed it just to the right of the post. Just a matter of seconds before the referee's whistle goes for half-time. Bernardi going a long way across the field so that his forwards can get under that kick, and they do so nicely. Jaapie Barnard nearly came away with it. Now the chase ahead. This is Joost van der Westhuizen's speciality, but picked up by Adrie Geldenhuys. Missed all the Northern Transvaal follow-up players. Francie Rasmus at the back there. A long ball from right Fools. And they will have kept that ball in play with Eastern Province in possession, but the referee says play on. We could have a bit of extra time. There was quite a delay when Andries Verroo was taken off, and Eastern Province know that if they can just get another score, it will be psychologically so much better for them at half-time. It's much easier for a captain when he's doing his team talk at half-time if he's talking to a side that have got their noses in front. Again, a little bit of a mix-up by Northerns at their line-out, but Joost van der Westhuizen he's now taken matters into his own hands. Look at that lovely little footwork there. Beautiful follow-up work by Adrian Richter. Keep it in the field of play. Great tackling by the Eastern Province players. That was F.A. Maring who come through quickly. And finally, Ian Rogers has whistled gain for half-time. A half in which Northern Transvaal will be happy that they go into the second half. Those 2 penalties to 3 ahead, 6 points to 3, a drop by Miller for Eastern Province, 2 penalties for Bernardi, and just there we have it, 6 points to 3. Terug hier op Loftus Versfeld, inderdaad dan Noord-Transvaal 6, Oostelike Provinsie 3, die Noord-Transvaalers 6 punte, 2 strafdoele deur Jacques Bernardi en vir OP 'n skepdoel deur Greg Miller. Nou ja, 'n wedstryd wat so 'n bietjie wipplank ry, Burger, daar was kanse om verskoning punte aan te teken aan beide kante, maar hulle het nog tot in hierdie stadium nie werklik die nodige afronding getoon nie. Die lynstane is nie so skoon nie, maar die verdediging aan beide kante is rotsvas. Ja, die uitstaande kenmerk vir my vanmiddag is natuurlik dat albei spanne lus is om te speel. Albei spanne is lus om die bal bietjie lig te gee, maar ek dink die groot kenmerk hier kan nou sien dat die Noord-Transvaal het veral die bal bietjie meer laat loop as OP agtertoe. En dit is min of meer verder gelyk. OP se voorspelers definitief op die stadium bo. Hulle dryf beter, hoewel daar niks van die drywer afkom nie. Maar wat vir my die uitstaande kenmerk is vanmiddag, Christo, is dat ons speel regtig hard, albei spanne, maar daar kom niks daarvan nie. Daar word nie punte aangeteken nie, en dis dalk 'n siekte nou op die stadium. Ons grootste probleem in Suid-Afrikaanse rugby, ons afronding. Hoe ons dit gaan oplos, weet ek nie, maar ons sal daaraan moet werk. Kom ons kyk of die tweede helfte oplossing bring. Dit is Luke Smit wat die afskopwerk doen en 'n lelike fout maak. Hy skop die hoopie sand daar om, vies vir homself. Ja, dis natuurlik nou net waarvan ek gepraat het. Ons afronding, daar moet behoort nooit so 'n fout te wees soos hierdie nie. Loskakel behoort nooit te diep af te skop nie. Onmiddellik is jy terug op die verdediging in jou opponente se bal, en hulle het nog daai goeie skram in die middel van die veld wat die opsies aan albei kante oopmaak. Onmiddellik Noord-Transvaal se Adrian Richter wat dit probeer benut. Reino Kombrink hier agter sy rug. Van der Westhuizen speel wyd links aan die oorkant. JJ van der Walt, Jacques Olivier jaag teen die maak, hy moet terugval, hy's onder druk. En van 'n mislukte afskop, eintlik nie 'n mislukte 1-1 wat direk uit was, dan eindig die spel nou daar binne kan die kwartgebied van Oostelike Provinsie. Sien groot deel van die paviljoen aan die oorkant wat leeg is. Dis Reino Kombrink met die hand in die lug, Philip Skutte agter hom, dan Driekus Hatting. Andrie Voels kry dit daar weg agtertoe. Moet sê Voels wat baie betrokke is hier voor vanmiddag. Right. Ja, so byna Joost van der Westhuizen wat vingerpunte daarby kry. Ja, Voels baie betrokke, en jy kan duidelik sien hy 'n bietjie ondervinding wat hy op internasionale vlak opgedoen het, kom deur. Sy verdediging is rotsvak, en hy doen ook klein slim dinge daarso, soos daai bal beskikbaar gehou daarso wat hom bietjie laat uitstaan bo die ander spelers. Ja, die Noord-Transvaalers wat ook hulle lynstaanspringers 'n bietjie wissel. Ons het net nou vir Driekus Hatting gesien, nie op sy gebruikelike posisie nommer 2 nie. Philip Skutte hierdie keer wat dit raak vat. Jaapie Barnard wat so 'n bietjie vorder. Noord-Transvaal wat heelwat veld wen.
Baie goeie dryfspel deur hierdie 8 Noord-Transvaalse voorspelers. Kom hy agterlyn toe, Jacques Benadi, Jacques Olivier. Goeie verdediging weer deur Oostelike Provinsie. Donnie Verster kry dit in die hande. Noord-Transvaal verloor dit. OP kan dit ongelukkig nie dadelik benut nie. No advantage scrum. Weer eens Burger, nog 'n voorbeeld daar van die Noord-Transvaalers wat in besit is, vorentoe dryf en dan die bal net eenvoudig verloor. Maar dit wys die jou gebiedsvoordeel, jammer, dit is Noord-Transvaal wat net gebiedsvoordeel geniet. maar 'n baie goeie verdediging daardeur Barry Kinnock. Hy het 'n skitterende tackle laag op Jacques Olivier gehad en dit het daai bal vorentoe laat spat en dit is die waarde van 'n goeie verdediging. Marcos het goeie druk op JJ van der Walt, maar Jacques Olivier pragtig teruggeval om sy heel agter te gaan help. Die interestippellyn van die Oostelike Provinsie. Jacques Olivier wat daar baie mooi teruggeval het en vir JJ van der Walt wat daar vasgekeer was teen die kantlyn, feitelik niks kon doen nie van ondersteuning. Ja, en JJ wat op sy voete gebly het, weer eens 'n belangrike faktor in rugby vandag is om altyd op jou voete te bly en 'n goeie voorbeeld daarvan leer JJ van der Walt. Die Noord-Transvaal skram heelwat swaarder is die van OP. Greg Miller kan nie daar by Reino Kombrink verbykom nie. Ook kry nou Otto wat goed verdedig, maar OP het hom. Jaco Kirsten, right. Hy sien spasie daar aan die oorkant. JJ van der Walt. Marco kom vinnig deur. Ja, die druk is daar en van der Walt wat dus nie ver kan uitskop nie en OP wen baie veld. Mens sien dit baie in vandag se rugby dat die eerste helfte net 'n paar punte oplewer. Mens kry baie gelyk op 3 of 4 of 5. Ek meen 5 punte en dan die tweede helfte kom die punte redelik vinnig. Ek dink dis omdat spelers moeg raak en die konsentrasie meer so goed is nie. Maar ons sal nou sien wat gebeur. Daar moet nou iets gebeur in die wedstryd want dit is nog op die stadium redelike doellose hardlopery, nie doelgerig nie en daar's ook geen resultate nie. 4 minute verstreek in die tweede helfte. Dit is steeds die rustuittelling 6-3. Jaco Kirsten. Ja, die Oostelike Provinsie wat mens wil amper sê die All Black Springbok rugby speel tot in hierdie stadium baie van die balle wat hulle kry weer terugneem voorspelers toe oor die voordeellyn probeer kom soos nou daar met dryfspel. Kirsten in hierdie geval die baldraer. Hang on. Ja, buite beeld het Martin Mostert alweer op loskante posisie instelling ingeneem om verder weer te dryf soos wat ons gesê het, maar intussen is dit Reino Kombrink lyk dit vir my wat daar sy kop hou vas. Dis inderdaad hy. Ja, op die stadium, soos ek in die begin van die wedstryd sê, het Christo daar kan ons sien probeer hulle die bal uitkry en dit lyk op 'n Noord-Transvaaler om dalk of hy net so vas was dat hulle hom nie kon uitkry nie. En dis toe daar Adrie daar inklim met sy skoene. En intussen is Kombrink gereed en die Noord-Transvaalers het die bal uitgeskop hier aan die diskant van die veld. Verspel plaas van buite hulle kwartgebied tot hier net buite die kwartgebied van Oostelike Provinsie. Joost van der Westhuizen. OP wat verjaar met Noord-Transvaal afgereken het in die baai 37-15. Joost van der Westhuizen. Nou ja, Dani van der Walt hier aan die diskant het geen spasie nie, geen beweegruimte nie. Van der Walt is as skole speler. Dani van der Walt kom hier van Ermeloose wêreld af. Belovende speler, net sy 4de wedstryd vir Noord-Transvaal. Philip Skutte nou op nommer 2 in die lyn staan. Kry nou Otto heel voor. Adrie Geldenhuys. Rigter vat hom front toe. Gaat right. Miller is buitekant sy kwartgebied. JJ van der Walt, baie goeie posisionele spel. Jacques Olivier is aan sy buitekant. Hy verkies die voet. Ja, Luke Smit wat dit het, maar hy gaan vasgevat word.
Eva Meyring slinger dit hier na Jacques Benadi. Hier is min OP verdedigers aan die diskant. Philip Bronkhorst het dit. Pina kom vinnig deur om te keer. Adrian Rigter is daar. Dion Oosthuizen gaan binnekant toe. En is 'n hoogvat daar op Adrian Rigter, 'n strafskop aan Noord-Transvaal. High tackle. Goeie spel aan Noord-Transvaal se kant, maar ek dink tog dit moes op 'n 3 uitgeloop het. Daar was heeltemal genoeg mense daar so gewees en tog het daar niks van gekom nie. Mense sou gehoop het dat die bal ook beskikbaar sou gehou gewees het. Maar goeie verdediging. Jy kan sien daar hoeveel OP verdedigings op die stadium daar is, maar daar was in die beginstadium baie min geweest. Absoluut. Burger toe daai bal uitgekom het, was hier min OP verdedigers hier agter, maar dit wys jou hoe vinnig hulle oorgekom het. Heinrich Voels, oud Transvaaler, Grey College, Vrystaat skole heel agter gewees. Jong man met 'n groot toekoms voor hom. Nou, ek sê die OP wat baie vinnig hier op die kruisverdediging kom keer het. En intussen is dit Benadi. Nou dit is skuinskop hierdie. Maar as hy met hierdie een kan slaag, hy het 'n 50% suksessyfer sover. Dis 'n goeie skop. Dis 'n uitstekende ene. Ja, dit gaan vir die Noord-Transvaalers miskien na die ekstra inspuiting gee. Daar's 8 minute verstreek in hierdie tweede helfte, maar hulle is 6 punte voor. Beteken dat die Oostelike Provinsie 'n 3 sal moet druk en hom sal moet doel om verby te kom. Kom die afskop van Luke Smit. Hierdie keer maak hy seker, maar Driekus Hatting vat hom voet raak. Can't tackle him with his feet off the ground. Ja, Hatting was in die lug toe hy hom gevat het. Kom ons kyk net eers na die skop van Benadi. Ja, tog daar is nou 'n strafskop aan Noord-Transvaal toegeken, maar ek dink hulle die bal tog onder beheer gehad daar, soos ons sal sien nou. So hy sou 10-1 sou hy goed uitgekom het. Kyk hoe goed is hy daar ondersteun deur sy voorrye. En mense sou seker dan nie graag 'n strafskop wou gee nie, en dat hulle net die bal weer uitskop wat hulle nie sou gedoen het. Right, Greg Miller. Jakkals draai of 2 deur Rian Potgieter, maar die Noord-Transvaalers se verdediging is rotsvas. Right. Greg Miller verander van rigting, kom hier by Benadi verby nie. Noord-Transvaal was onkant. Ja, dis miskien ook een van die ander probleme die as gevolg van die baie dryfspel en die agterlyne wat in die proses onkant gaan, is daar lê hulle eintlik baie vlak, Burger, en is hulle baie vinnig op die aanvallende span, en dit is miskien ook hoekom hulle so sukkel om oor die voordeellyn te kom. Heel wat onkant spel agterlangs. Ja, maar dan dink ek Christo wat ook met Springbokke in Australië gebeur het, is dat om na soveel verdedigings naby die skram en die vaste spel is, behoort jy om dan te rek. Dan sal die gate definitief aan die buitekant kom en hou ons vol met hierdie indrywery hier naby terwyl daar nooit iemand te gat kom nie. En die bal word dan ook so stadig beskikbaar gestel. Luke Smit wat die skop werk oorgeneem het by Greg Miller, maak geen fout met hierdie een nie. Kanseleer so as dit ware daar die vorige skop van Benadi uit. 10 minute verstreek in die tweede helfte. Noord-Transvaal 9, Oostelike Provinsie 6. Daar dan nou al 6 punte binne 'n paar minute gekom, so ek dink die gate sal nou begin oopgaan. Baie diep afgeskop. Adrie Geldenhuys het dit. Hoop jy gaan hom kry. Miller. Adrie Geldenhuys die bal goed daar raak gevat, maar wat my beïndruk van oorseese slotte is dat hulle die bal bokant hulle koppe met 2 hande vasvat. Nou, ek dink hier in 'n man soos Roma en so, en ons slotte is dat dit definitief moet reël om dit moet leer om dit te doen, want dit hou die bal, vat jy hom bokant waar jou opponente hom jy kan bykry nie. Dis baie moeilik terwyl man op die afstorm, maar dit is definitief 'n vaardigheid wat ons slotte sal moet aanleer. Ja, dit lyk na die OP se vaskopstit Willie Meyer inderdaad, wat daar so 'n bietjie aandag van die Noordholt manne kry. Swaar kerel, 115 kg. Aan die Noord-Transvaal kant en Driekus Hatting ook so 'n bietjie water gekry. Maar almal is gereed. 10 stipellyn van die Oostelike Provinsie lyn staan met die Noord-Transvaalers se Dani van der Walt om in te gooi. Dis weer hier agter op kry nou Otto waar die Noord-Transvaalers die meeste van hulle skoonballe wen. Van der Westhuizen. Ora ingewag deur Marco. Hy kom hier na die diskant toe.
Nou ja, hy het baie spelers aan sy buitekant en dan word hy van agteraf deur Jacques Olivier verras. Heinrich Voels is by, maar 'n goeie stukkie spel deur Jacques Olivier. Altyd sleg as hy so van agteraf gevang word terwyl jy dit nie verwag nie. Dis Jacques Olivier. Hy is die man wat daar die beweging van die Oostelike Provinsie gesmoor het met daai vat van agteraf. Die kom maak van der Westhuizen kry hom daar net in die voet en dan is dit Jacques Olivier. No, it's their ball. They had possession when I blew the whistle. Ja, baie goeie smoorvat soos hulle daar sê. Die bal kan net een rigting en dis vorentoe en wait, guys, wait. Transvaal se bal wat goed is vir hulle. Dis die kwartlyn van die Oostelike Provinsie daar in beeld. So 'n aanvallende posisie vir Noord-Transvaal. Benadi, skepskoppoging van hom. Wat maak hy? Nee, is nie daar nie. Stoot hom regs verby. Dis altyd die gevaar as jy in jou eie gebied begin hardloop. Daar's baie keer die grootste gapings is daar in jou eie gebied waar jy dalk deur die opponente kan kom want hulle verwag nie jy gaan hardloop nie, maar die gevaar as jy daar 'n fout maak is die ander span onmiddellik op die aanval. Ja, hier is 2 balle op die veld. Luke Smith het 1 gehad. Right het 1. Hy het met so 'n verrassingskoppie gekom, maar meneer Rogers sê wag, ons moet net 1 bal op die veld hê. Ja. Luke Smith wat dan gaan inskop. Dis 'n hoë Hatting wag het in, spat vorentoe van Geldenhuys se hand af. Reinout Kombrink het dit. Die Rogers het baie mooi wag vir voordeel. Benadi het dit. Eva Meyring. Goeie skoppie daar, maar dit bereik niks nie. Hulle verloor besit daarso en so 'n skoppie het nog nooit regtig 'n groot voordeel vir 'n span behaal nie. Noord-Transvaal al die gewoonte gehad om tot hulle self tot op die ander opponente se doellyn uit te skop daar, maar mense moet onthou dat die verdediging daar op sy beste is en ek voel baie maal dat die gate hier van die middellyn af baie beter is as daar van 5 tree van die doellyn af en so hierdie skoppe is maar dit lyk goed en die mense klap hande maar is maar redelik doelloos. 50-60, 23-8. Ja, die tekens is gegee, dit is net binne die kwartgebied van Oostelike Provinsie. Nico Meyer. Ja, die OP wat nie veel vorder nie. Right, Miller. Linkervoet. Jacques Olivier is daar. Kyk net hoe sterk is hierdie man. Staan vir Heinrich Voels af en is steeds Jacques Olivier buitekant die kwartgebied van Oostelike Provinsie. Philip Skutte neem verder. Noord-Transvaal soek hom van der Westhuizen. En die ander weer van Jacques Olivier. Eva Meyring is by. Weer van der Westhuizen. Goeie verdediging deur die Oostelike Provinsie se Mark Wood. En dan is dit die OP wat ontkant is. En 'n strafskop kom vir Noord-Transvaal, maar 'n baie mooi loopie deur Jacques Olivier. Weereens Christo van 'n bal wat nie uitgeskop is nie. Mense sal nooit leer dat loskakels die ding moet direk uitskop nie. Maar baie gevaarlike hardloper Jacques Olivier het homself daar oor see bewys en mense moet hom nie enigstens kans gee nie. Hy's 'n man wat baie bedrieglik is. Hy het dit teen die Franse hier ook gewys en hier kan mens sien hoe goed en kyk hoe goed hanteer hy die bal nog om te laat uitkom daarso en hulle het die bal goed beskikbaar gehou. Nou ja, geleentheid vir Jacques Benadi om dan die voorsprong weer so 'n bietjie te rek. In hierdie stadium al die punte nog by wyse van skoppe. Hy het geslaag tot dusver met 3 uit 5, 9 punte, dis 3 strafskoppe. Benadi, hy lyk tevrede. Hy hou Noord-Transvaal se neus voor in hierdie wedstryd. Benadi met sy skoppe. 16 minute wat verstreke is. 6 punte voorsprong. 'n Paar van daardie skoppe van Greg Miller vir die Oostelike Provinsie strafskoppe wat nie die kol getref het nie, kan dalk nog vir hulle duur te staan kom. Donnie Verster as die manne 'n bietjie mistas na die bal. Onder Westhuizen, Benadi. Toets hier vir Van Vuren aan die diskant. Fransie Erasmus wat dit kry, maar onthou dit het 'n Noord-Transvaaler geraak.
So dis alles wettig. Die skop van Viering het 'n Noord-Transvaaler getref. Noord-Transvaal se Benadi wat dit het in die leë kassie. Heinrich Voels. Hy moet beskikbaar stel net binnekant die halfgebied van die Oostelike Provinsie en dan is dit 'n strafskop wat toegeken word aan Noord-Transvaal. Ja, dat is net snaaks geweest toe Frans Erasmus daai bal vang daarso, maar hy het baie goed gedoen en die man het geskree op die veld speel en daar was niks daarmee fout nie. Heinrich Voels het hier die bal goed beskikbaar gehou, maar dit lyk tog of Martin Mostert daar wys hulle hom ook of hy die man is wat die fout gemaak het. Nou ja, dis 'n lange van Benadi hierdie, maar dit is nie so skuins nie. Jy sien hier is dit Heinrich Voels grond toe gaan. Nou ja, en dan is dit die strafskop wat toegeken word. Moontlik Voels wat hou vas het. Nee, dit lyk of hy 'n harde man sonder die bal weggevat het, maar as ek dink hoe die ons oorseese teestanders speel, sou die oorseese skeieregters definitief nie daar 'n strafskop gegee het nie. Ja, hierdie een van Benadi gaan nie daar wees nie. Doodgedruk deur Luke Smit en daar kan ingeskop word van die kwartlyn af. 18 minute verstreke in hierdie tweede helfte. Die telling dis onveranderd 12 vir Noord-Transvaal, 6 vir Oostelike Provinsie. Ja, dis 'n voorsprong waar Noord-Transvaal klou. Dis die druk wat op die OP is. Hulle moet die punte aanteken om voor te kom. Ja, Nico Meyer kry dit weg agtertoe. Dan word daar aangeslaan deur Frans Erasmus. Speel sy 114de wedstryd vandag, ewenaar die totaal van Dani Gerber. Dis net Pote Heeman 116, Jan Serfontein 117 en Andrew Johnson 123 wat meer kere vir die OP gespeel het. Wait guys, wait until I say sak. Okay. Erasmus wat teen Donnie Versterker aan die diskant druk twee groot manne. Van der Westhuizen, Benadi, F.A. Meyring, weer van der Westhuizen, Dion Oosthuizen. So 'n bietjie van 'n variasie na Jacques Olivier aan die oorkant. Maar hulle speel 'n bietjie terug. Dion Oosthuizen so binnekant die OP halfgebied, 'n hoë skop, Pinocke teruggeval. Luke Smit is ook daar. Greg Miller kry dit in die hande. Oostelike Provinsie wat moet bal gooi, die bal hou vas. Noord-Transvaal kry 'n strafskop voor die paal feitelik. Holding on to a ball. Ja, daar draai gaan gesels. Nie baie gelukkig nie, maar die Rodgers was op die plek. Greg Miller wat die bal baie mooi gevang het uit die lug uit. Hou hom dop, Pinocke is ook daar. En net Miller die bal daar. Nee, daar trek hy hom terug. Ja, hy wou hom beskikbaar stel toe hy sien daar's nie genoeg manne by nie, toe gryp hy hom weer vas. Maar baie goed daar deur Barry Kinnock. Hy het Pinocke, hy het die bal 'n bietjie vir dekking gegee daar. Hy het voor die bal hy het voor Luke Smith gestaan en dit het hom gehelp dat die manne nie so direk op hom kon gaan. Ja, Benadi maak geen fout met hierdie een nie. Stuur hom tussen die pale deur. 20 minute verstreke in hierdie tweede helfte. 15 vir Noord-Transvaal, 6 vir die Oostelike Provinsie. Well, things looking good for Northern Transvaal. They're dominating the territorial situation. The breeze is behind them. And when one should just, I'd love to see the two wingers getting a little bit more of the ball. And taken on by Billy Mayer for Eastern Province. Nice work there for Garth. Got opportunity for Garth's right. He tried to get Barry Pinnock away on the outside, but I think Barry Pinnock a little unsighted there. Yes, there was a good pass by Garthwright for Barry Pinnock to run on and take it on the burst. But as you said, he couldn't quite see it and he was waiting behind. And Garthwright not happy with the situation, but it wasn't his fault. It was a good pass. And Audrey Geldenhuys getting his hand in ahead of Dricus Hutton. Adrian Richter got the tap back. Geldenhuys trying to clear up. Let's come back. Johnny van der Walt finally the man in possession. But of course, when Audrey Geldenhuys goes up like that, it's a little bit of a wild tap getting ahead of Dricus Hutton and a difficult ball for Garthwright. But he's done it a couple of times and quite effectively sometimes down to right. It looks like Audrey Geldenhuys is the man who's receiving attention.
Take some water, guys. Take some water Of quickly. course, he's back on the ground where he Take first water if you want to. made his name. You want for water? He had a stint with the Transvaal Rooibooker at first, and then came Bring over some to water. Pretoria. Yes, Transvaal never actually picked him when they had the opportunity. And then you remember 3 Transvaal players came across the Northerns and were all chosen for Northern Transvaal. Lamprecht was one, let's go. and Audrey Geldenhuys was another. And Audrey Geldenhuys played so well for Northern Transvaal for those few seasons. And he's still playing pretty well for Eastern Province. Pinnock at the back, you see the pressure that Northern's scrumming a lot better today. And Eastern Province will just, you see that Jaco Kirsten just saying, let's tighten it up, guys. You've got to have that squeeze. And their time a lot steadier by EP. That's a ball's not out. And Van der Westhuizen blown up. He was still down. And I'm sure that Luke Smith will be called up to do the kicking duties. Yes. Yes, Van der Westhuizen a bit over-enthusiastic there. He thought the ball was coming out, but Eastern Province quite cleverly held it. That's the sign of a good number 8. You can see exactly what's happening. You should be able to see what's happening in front of you the whole time. And see, there's Barry Pinnock holding the ball in. Joos van der Westhuizen overrunning and carrying on playing, and clearly in an offside position. Successful with 1 kick so far, Luke Smith. This is important for Eastern Province. And it's a very good kick by the replacement fullback. Certainly puts Eastern Province back into the game. Now a goal for them would just put them ahead. Yes, it's 5 penalties to Northerns against a drop goal and 2 penalties for Eastern Province. So the battle of the boot continues. Nice play by Van der Westhuizen. This is Meyering. Keep it alive. And he's managed to loosen it up, I think, a little bit. The referee right on the spot, but good defensive work by Eastern Province. They managed to turn that ball around. Scrum down. Don't think that F.A. Meyering noticed that Adrian Ruchter was in close support. Now this time it's picked up by Barry Pinnock. Good thumping tackle on the far side there. Drickus Hutton goes in to try and secure the ball. Look at Van der Westhuizen foraging for it. Now help from Japie Barnard, but of course they must be careful they don't wrap Van der Westhuizen up. Adrian Ruchter's now taken up the scrum half position. No advantage, come back. Scrum down. Thumping tackle on the far side of the scrum there. I can only assume that it was Reino Kombrink. Certainly was a good tackle. Pushed him back a couple of metres. But looks like it's going to be Eastern Province ball, because it was in fact Northerns who took the ball in to that ruck. Pretty even put-ins at the scrum. No tight heads. Now Jacques Houlefeu again. Victorin get a ball away to Joos van der Westhuizen. Terrific running by him. He couldn't get it inside to Adrian Ruchter. The touch judge's flag is up. His feet were just in touch when he got hold of that ball again. Scrum. Real quicksilver little scrum half. He's been very impressive this afternoon, has Joos van der Westhuizen. Referee calling him to scrum for the first offence. Look at that power by Eastern Province. Van der Westhuizen getting it to Bernardi. Good defence by the Eastern Province. Loose forwards, Pinnock and Wood. And that's good robbing of the ball there by the Northern Transvaal. F.A. Meyering finding space on the inside for Joos van der Westhuizen. Now Kombrink goes in, then Otto. And Van der Westhuizen gets again. They must move this ball wider. Adrian Ruchter coming through in the centre position. Now F.A. Meyering. A lot of red and black jerseys around him. Eastern Province have robbed them of it. Right, getting it away to Heinrich Fools. They can open this up now to Van Vuuren. He's got pace. Dion Westhuizen closed in on him. Good cover tackle there by Bernardi. Picked up by Rian Potgieter. And then Westhuizen getting... Philip Schutter caused a bit by surprise there. And in fact got quite a useful pass away. The crowd in front of us up on their feet, showing their displeasure to Ian Rogers. They didn't think it was a Northern Transvaal offence.
hasn't been exactly a scintillating game, Hugh. I think it's been too many mistakes, basically, untidy line-outs. We're just unfortunate that when we've seen the opportunity here, we've seen one of the few opportunities when the Eastern Province, Heinrich Fools, you see how he straightened up quite nicely there. Van Vuren, watch Dion Oosthuizen, so quick in that cover defense. Good tackle there by Benani. And then it was Rian Potgieter, that's Dion Oosthuizen. And then Philip Schutter got in that quite useful pass. Audrey Geldenhuis down receiving attention. I might just mention it's very hot here. It's 25 degrees Celsius, and the players really have had a very hard game, particularly in the forwards. Been a thumping struggle, and the chaps must be feeling a bit leg weary and tired at the moment. Well, for Northerns to get into that third position on the log, they have to beat Transvaal, then Natal and Free State away. Transvaal game away. That's going to be a difficult one. Natal here at Loftus Versfeld. So they've got some very difficult games, Northerns. The pop back there by Philip Bronkhorst to Adrian Ruchter. Eastern Province loose forwards have defended well. And Martin Mostert got across there just to button the ball up. Scrum. You said beforehand, Hugh, you thought that Mark Wood might play on the open side, but he is in fact playing left and right, which is a bit surprising with Martin Mostert at ideal blindside type flank forward. Just to go back to the Currie Cup position, Northern Eastern Province trailing at the moment. They need to pull this game out of the fire, because if they win here, they could almost definitely be third on the log and thus get themselves into the Top Sports Super 10 series. They'll still have a chance. And now taken on by Jacques Olivier, who looks so useful today. JJ van der Walt, his positional play has been terrific. Now a chance for Eastern Province to open up. That was Luke Smith looking for a lot of space here. Van Meyeren coming across quickly. Van Vuren was there. Good cover by Meyeren. No, I was saying that Eastern Province will still have a chance, if they should lose this game, to get to that third spot, because they do have to play Western Province at home and Transvaal up here at the end of the season. So all is not lost for them, but for Northerns, all is lost, in fact, I think, if they should lose today. Well, you can see the percentages on both sides have dropped alarmingly during this course of this half, and Northern Transvaal will be very unhappy with less than 50%. That was Kleiner Otto who got the tap down, nicely taken by Joost van der Westhuizen. It's also nice to see a chap tapping with two hands. Remember, that's where Avril Milan used to do it. They're going up with both hands, which means you can control the tap and sort of push it into the hands of the scrum half. Now can Eastern Province do the same thing? Vickers Hutton got it, and so did Otto. Northerns have got control of this nicely. Bernardi had a lot of time, but he hasn't found his touch. Van Vuren in a little bit of a hash, but recovers nicely, then doesn't make some more of a hash of it. This is Greg Miller, gets it away to Luke Smith. Now, what will Dion Oosthuizen do? He's got JJ van der Walt with him, and JJ van der Walt running out of support play. Across for it goes Miller. Olivier, will he look to take the quick throw in? No, Barry Pinnock is in the way. I think it's good playing by JJ van der Walt. He felt that we've got the points on the board, they've still got to get them, so let's push them back in their own half. And it was quite a good long kick. If it had fine touch, it would have been very good indeed. There you are, 9 minutes remaining only, and that's 6 points difference. So Eastern Province will be looking for a try that they can convert. The problem for Eastern Province is that they're just not getting enough possession continuously to work their way down into the Northern Transvaal 22 area. Vickers Hutton getting the tap away. Nice handwork there by Adrian Ruchter. This is Luke Smith. He's got Van Vuren on the outside. A lot of kicking away of possession today. Van der Westhuizen goes up, beautifully obtained there by Luke Smith. Now they'll need to get this ball back quickly. That's Francie Rasmus. See how he stays on his feet. A lot of help there from Kirsten. Kirsten's in possession now, driving with the legs.
Now Wright gets it away to Nico Meyer. Stay on your feet. Barry Wood helps. They couldn't get it back out to the outline. And Northern's offside once again. Philip Bronkhorst doesn't agree. Well, it's one of those cases. The referee was right there, and he's the man with the whistle. And I'm sure he was right there. There was a ruck, and there you have to be behind the last line of feet. And certainly there were some Northern Transvaal chaps who weren't. Well, I think sanity has prevailed. I think for a moment the Eastern Province were looking to run it, but remembering that if they get this over, then they just need a try to win the game. Yes, that's definitely the right way of doing it. You very seldom see a successful try scored from a tap penalty, because once you've lost the element of surprise, then you've got a very solid, tight defence to get against. And as you say, if they get this over, then a try without it being converted is sufficient. And of course another penalty within kicking range is going to make a draw. Of course that's assuming Northern Transvaal don't score in the last 7 minutes of this game. Well, Luke Smith's been a very useful replacement. And once again we hope that Andries Fourie will have a full recovery. And the 3 extra points are there for Eastern Province. A very, very tight game this is. Although there hasn't been a lot of open play, the forwards certainly have had a battle royal. And now just 3 points in it. Good catch by Audrey Geldenhuys. Penalty to Northerns, and Northerns will just want to stay here. Jacques Bernardi will take his time over this kick. It's about there. You can just see Jacques Bernard replacing the ball. See, we can see what this is for. This is that obstruction. Yes, there, the man between the ball catcher and the other Northern Transvaal players coming up. And the referee in a good position to see, and he said that is obstruction. It's so strange, that law, actually, Chick, when you think in the rolling maul these days that you can get 3 men between the ball and the ball carrier. Important for Jacques Bernardi, this. And it's good. Now responsible for all Northern Transvaal's points. So it's 6 penalties for Northern Transvaal against a drop goal and 3 penalties for Eastern Province. Good catch by Drickus Hutton, help from Kleino Otto, who's impressed today. Van der Westhuizen, pressure on Bernardi, but he's up to it. His kicking from touch has been very efficient today. He's had a pretty good game all round. One feels he hasn't made any mistakes. You haven't seen him give a bad pass or knock the ball forward. And it's only about his 4th game for Northern Transvaal. 13-6. 25-13-6. Come on, come on. So Garth Wright trying to get his forwards going, motivated. Wants Jaco Kirsten to throw in a little bit quicker. Deep to Mostert, but Northerns look like they're getting us. Van der Westhuizen, Bernardi. 2 knocks. First knock, scrum. Lots of concentration there by the Northern Transvaal front rankers. I'm sure that Bernardi will put it down if Van Westhuizen doesn't. He does. Van Vuren. Now, can Eastern Province pull this game out of the fire? Good running by Greg Miller. Gets it away to Heinrich Fools. This is strong by the big centre, and Van Vuren couldn't hold on. Recover quickly. That looked like it's gone forward. The referee's there. Hang on. Yes, Eastern Province can throw caution to the winds now. They know that they've just got to score a try, and if they should give away some points in the meantime, it doesn't matter really whether you lose by 6 points or by 9 points. There are the scrums, no tight heads. Northern's making slightly fewer mistakes. That's all Van der Westhuizen will need, is that clean ball. Bernardi. And that one, it's again Murphy's Law. You say something and immediately the player does the wrong thing.
So Eastern Province will realise that with only 3.5 minutes left, they've got to take advantage of every opportunity. That's the Northern Transvaal doctor, Dr. Louis Wessels, looking a bit anxious. Also on the South African referees panel. Now, free kick to Eastern Province. Isn't it ironic that sometimes when sides do open up the game in desperation, they always look so dangerous now? What Garth Wright just conducting matters here. The Eastern Province forward's been directed to stand there. The Barry Pinnock is looking as though he's going to make a charge, and then Garth Wright, he was on the dummy run. That was Greg Miller, who popped it up to Martin Mostert. Good defence by Northern Transvaal. Wright, quick through the hands. Miller, now a chance for Potgieter, hasn't had too many today. That good tackle by F.A. Meyeren. Now watch Jacques Lefebvre. He gives chase. The referee is there as well, directly into touch. Well, he's played a pretty useful game today, Jacques Lefebvre, and you want to see him whack a golf ball. He must be one of the most improved players in South African rugby in the last couple of seasons. He did very well in France and in England, and he just got better and better. 63-1. Well, the experience of marking a man like David Campese can only be good for him. Nico Meyer darting to the front, but good play by the Northern Transvaal line-out man. It was Jikus Hutton that time. And well read by Joost van der Westhuizen. Tony Marco looking to take a quick throw-in. Sands of time now running out for Eastern Province. 1 minute on the official scoreboard, and on Chick Henderson's stopwatch we've had 38.5 minutes and very little injury time. Good catch there by Audrey Tholen-Hayes. Now they'll need to open this up. Barry Pinnock is standing off the maul there. You see him on the left. Now the forwards mustn't overdo this. You see how Philip Skitter has to run right round and come in back at the back feet of the Northern Transvaalers. You can't collapse this, so it's very difficult to stop if Eastern Province keep the momentum going. Now Northerns have got low enough. That's Adrian Richter going in to try and just get a hand on the ball. Now Philip Jikus Hutton will have to double around. And Garth Wright eventually gets Greg Miller to Heinrich Fools. Looked like a bit of a mix-up there. Now Eastern Province still trying to get ahead with the ball, but the referee calling them back for the knock-on. It was a good tackle there by Reino Kombrink. It's quite interesting how Eastern Province, with Alex Wiley, their coach, are getting their body position so much better. They're getting lower in these rucks. That was a lovely maul, rolling maul that time. Now Miller comes darting on this side. Potgieter, a little bit of space to move in. Van der Westhuizen comes across. Great tackle by Richter. Van Vuren couldn't get it away, and good tackling by JJ van der Walt there. Willie Meyer couldn't gather in. Northerns will just want to hack this out of their territory. Martin Mostert and Dion Westhuizen, David and Goliath. And the referee deciding that's it. We've had a minute of injury time. The referee deciding that's enough for them, and Northern Transvaal have won this encounter. The battle of the boot, we might call it, with 6 penalties. And we'll just see why Northern Transvaal are able to see the ball distribution to their backline 61% of the time. They kept it less than the forwards. Perhaps Eastern Province just overdoing the rolling mauls. Just the forwards for Northern Transvaal keeping the ball at 22%. And then you'll see the loose play and the rucks and mauls. There, check you, the forward man. The ball retention is so important. Eastern Province doing very well indeed. They're retaining on 29. But I think the most important thing was the territorial advantage, because Northerns missed 3 penalties and still managed to win the game. Well, there we have it in anyway. Northern Transvaal, 6 penalties to 12. They will be very happy with that win.